Guys, I'm audible. Anyone please respond? Yes, sir. Okay, right. Right. So what we discussed previous class, guys? So I think simple interest and compound interest completed, right? Yes, sir. Sir. Okay, right. And so I think ratio and proportion సంబంధించిన వీడియో ఫార్వర్డ్ చేశారు. అందరూ విన్నారండి, all of you? So let the topic one more time explain చేయమంటారు. Your wish. Explain, sir. One more time. Okay. Yes. Tomorrow explain చేస్తానండి. Today we discuss so profit and loss. Okay na? With our topic discuss చేయమంటారా? Your wish. Our topic discuss here. So profit and loss, huh? Yes, sir. Ratio and proportion. Ratio and proportions. Okay. Right. And one second. So 1 second. Nice. ఛార్జింగ్ పెట్టడికి నిలవదు. Guys. నాది తప్పదు.
Mute yourself. Navin Naidu. One second, guys. 1 second. Okay, right. So move on to next topic, guys. One of the important concept in aptitude, ratio and proportions. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys. Here, that's why very important concept, guys. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this concept, ratio and proportions. Okay, right. So, first of all, what is the meaning of ratio? What is the meaning of ratio? Anyone, guys? For example, 10 rupees is to 100 liters. What is the ratio, guys? Anyone? All of you, please respond. What is the ratio? 1:10. 1:10. Yes, very good. Excellent. 1:10. Very good. But it's the wrong answer, guys. Why? Because here is given 10 rupees. Here is given 100 liters. How can you calculate, guys, here rupees and liters? Cancel చేయొచ్చా మనము? No. For example, 10 rupees and 100 rupees. The answer is 1 is to 10. 10 liters, 100 liters. The answer is 1 is to 10. 10 rupees is one quantity, 100 rupees is another quantity. Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. Okay. For example, A comma B. The ratio is A is to B or A by B same. A is to B or A by B same. For example, 2 is to 3 or 2 by 3 same. 2 is to 3 or 2 by 3 is same. Okay. Two quantities are same units, guys. It means similarity. It means similarity. For example, three quantities A, B, and C. The ratio is A is to B is to C. A is to B is to C. Look at the screen, guys, here. So here A means antecedent. Here A means antecedent and B means consequent. So just remember here A means antecedent and B means consequent, guys, here. Okay. What is the meaning of ratio, guys? All of you, please respond. What is the meaning of ratio? Two quantities are same units is called the ratio. Two quantities are same units is called the ratio. Right. So how to find out the ratios? How to find out the ratios? For example, A is to B is equal to 2 is to 3. And next, B is to C is equal to 4 is to 5. B is to C is equal to 4 is to 5. Then find. So then find A is to B is to C.
Then find A is to B is to C. Okay, look at the screen, guys, here carefully. Here, A is how many parts here? 2 parts. Here, A is how many parts here? 2 parts. B is how many parts here? 3 parts. Again, B is how many parts here? 4 parts. And C is how many parts, guys, here? 5 parts. Okay, here, A and C is very clear, guys, here. Here, A and C is very clear, guys, here. Okay, right. So, but here B is 3 parts, here B is 4 parts, right, Andy? So, for example, I'm going to basic method, guys, here. I'm going to basic method. So, this is the equation number 1 and this is the equation number 2. So, this is the equation number 1 and this is the equation number 2, guys, here. Right. Equation number 1, multiply with 4. Equation number 2, multiply with 3. So, both common going. So, opposite multiply చేస్తున్నానండి. Both common, then multiply opposite, guys, here. Right. So 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Right. 3 4s are 12 and 3 5s are 15. Okay. A is how many parts here? 8 parts. And C is how many parts here? 15 parts. So now B is how many parts here? 12 parts, 12 parts. Common, guys, here. So then take the one common number. Then 12. Any cancellations here? No cancellation. The final answer here, A is to B is to C, A is to B is to C is 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. So these are basic method, guys, here. If you are going to basic method, definitely we are taking 2 to 3 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. Okay, right. Look at the screen, guys, here carefully. Look at the screen, guys, here carefully. Just remember this symbol. So look like a China code. Okay, just remember this symbol, guys, here. Okay, A is to B is how much? 2 is to 3. Okay, yeah. Next, B is to C is how much? 4 is to 5. 4 is to 5. So we have to find out the A is to B is to C. We have to find out the A is to B is to C. First line, 2 4s are 8. 2 4s are 8. Next line, so 4 3s are 12. So next line, 3 5s are 15. The final answer here, 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. Okay, so this is a shortcut method, guys, here. This is a shortcut method, right? So somebody using 3 lines also. Somebody using 3 lines. Just remember 3 lines. The given information, A is to B is 2 is to 3. One gap, give one gap. And B is to C is how much? 4 is to 5. 4 is to 5. Right? 1 second. Right. Here is the empty gap, right? Note down the same number. Note down same number. Here also empty gap. Note down the same number. Note down the same number. First line. 2 4s are 8. And second line, 3 4s are 12. And third line, 3 5s are 15. Any cancellation? I think no cancellation. The final answer here, 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. Okay, so if you are going to shortcut method also, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds or without pen, guys, here. I want to answer just within fraction of seconds or without pen. Look at the screen, guys, here. In exam point of view, definitely given 4 to 5 options, guys, here. Okay, in exam point of view, definitely given 4 to 5 options. For example, one of the option here, 8 is to 12 is to 15, and remaining 3 options are different options are given. For example, let us assumption. Right. Look at the screen, guys, here. If you want to find out the A value, multiply left hand side number. If you want to find out the A value, multiply left hand side numbers. Okay. So 2 4s are 8. 2 4s are 8. Go through option verification. Which option starting number is 8? That option is the right answer. Which option starting number is 8? That option is the right answer. For example, one more option. So starting number is 8. One more option. Starting number is 8. That time
find out the C value. Find out the C value. If you want to find out the C value or last value, multiply right hand side numbers. Multiply right hand side number. 3 5s are 15. 3 5s are 15. Go through option verification. Which option last digit is 15? That option is the right answer, guys. Here. Which option last digit is 15? That option is the right answer, guys. Here. If you want to find out the B value, if you want to find out the B value, just multiply 4 3s are 12. The final answer here, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15, 8 is to 12 is to 15. Is it clear, guys, all of you? How to find out the ratios? Any doubts regarding these 4 methods? All of you, please respond. No, sir. Okay, right, Andy. So A is to B is to C. Listen, guys, sir. For example, find out the D value also. For example, let us assumption A is to B is equal to 1 is to 2. Next, B is to C is equal to 4 is to 3. Next, C is to D is equal to, so 1 is to, for example, 5. For example, 5. Then find A is to, B is to, C is to, D. Then find A is to, B is to, C is to, D, guys. Here. Look at the screen, guys, here carefully. Look at the screen, guys, here carefully. So if you want to find out the A value, if you want to find out the A value, multiply left hand side numbers. Multiply left hand side numbers. 1 into 4, 4. 4 into 1, 4. A value is how much, guys? 4. A value is how much, guys? 4. If you want to find out the D value, multiply right hand side number. If you want to find out the D value, multiply right hand side number. 2 3s are 6. 6 5s are 30. D value is how much, guys? 30. Right. And next, find out the B value. Find out the B value. If you want to find out the B value, multiply this number. 4 2s are 8. 8 into 1, 8. Yes, okay. B value is how much, guys? 8. If you want to find out the C value, if you want to find out the if you want to find out the C value, multiply 2 into 3 into 1. 2 3s are 6. 2 3s are 6. Any cancellations, guys, here? Yes. So 2 2s are and 2 4s are and 2 3s are, 2 15s are. Again, any cancellations here? I think no cancellation. The final answer here, A is to B is to C is to D is 2 is to 4 is to 3 is to 15, guys, here. 2 is to 4 is to 3 is to 15. Exam point of view, మొత్తం calculate చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? Not required. Not required. Okay, right. So first find out the A value and D value. Just cancellation. Okay, for example, I'm find out so A value and D value. Right. So 2 2s are and 2 15s are. So go through option verification. Which option starting number is 2? That option is the right answer. In case 2 or 3 options are the same number, starting number 2, then find out the D value. D value is 15, guys. Okay, right. So what is the ratio? How to find out the ratio? So any doubts regarding this point, guys? All of you, please respond. Any doubts regarding this point? No, sir. No, sir. Once Okay, again, right. once again. Yeah. Tell me. Any doubts regarding this problem? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, very good, very good. Okay, coming to the second point, guys, here. Coming to the second point. Proportion. Very, boys. Okay, right. సార్ అక్కడ Coming to the second point, 4:30 guys, ఎలా here. వచ్చింది Proportion. ముందుది సైడ్ Where? ముందు ప్రాబ్లమ్ 4:30 Here. అది Yeah, okay. 4 is to 30. ఎస్ Right?
Right. If you want to find out the A value, okay, so 1 into 4, 4, 4 into 1, 4, right? If you want to find out the D value, it means last value, okay, 2 threes are 6, 6 fives are 30. So this is a A value and this is the D value. If you want to find out the first value, multiply left hand side number. If you want to find out the D value, multiply your right hand side numbers. Is it clear? Okay, sir. Hello, Right, sir. very good. Yeah, tell me. సార్ నంబర్స్ ఇస్తే ఓకే సార్, మరి పర్సంటేజ్ చేస్తే ఎట్లా సార్? మరి వాల్యూస్ పర్సంటేజ్ వేస్తే Percentage ఎస్ సార్. ratios. So ratios లో పర్సంటేజ్ ఇవ్వరండి మీరు అంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అంటే ఫర్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ 40%, 30% percentage. ఎస్ సార్. Yeah. Yes, if you, okay, 40% 30%, then simply calculate the percentage cancel. Yesterday మన previous class లో simple interest compound is complete అయిపోయింది కదా. ఎస్ సార్. రైట్, అప్పుడు మనం ఏం చేసాము, 100%, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10,000 రూపీస్, 100% 10,000 రూపీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% హౌ మచ్ అయినప్పుడు పర్సంటేజ్ క్యాన్సిల్ కదా. ఎస్ సార్. నౌ 2020 క్యాన్సిల్, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, సేమ్ ఓకే లైక్. సార్. Right, already I told you guys, if you are perfect in percentage concept, ratio and proportion concept, total enter the aptitude concepts are very, 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 very dead easy. With percentage complete అయిన వెంటనే మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ని చెక్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఫార్ములాస్ ఇన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఆల్రెడీ యు నో గైస్. ఓకేనా? రైట్. And coming to the next point, guys, proportion. It's a very, very, very important point, guys. Proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. Two ratios are equal is called the proportion. A is to B is one ratio and C is to D is another ratio. Two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. For example, 2, 3, 4, 6. Find out the proportion. Find out the proportion. Look like A, B, C, and D. Okay. So the proportion formation is AD is equal to BC. Then 2 into 6 is equal to 3 into 4. 2 6 are 12. 3 4s are 12. 12 is equal to 12. It is a proportion or not? It is a proportion or not? ఎస్ సార్. Yes, it is a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. For example, 12 is equal to 10. It is a proportion? No, it is not a proportion. Proportion means two ratios are equal is called the proportion. The proportion formation is AD is equal to BC. In this proportion, three formulas are very, very, very important, guys. So fourth proportion, third proportion, second proportion, or mean proportion, guys. Second proportion or mean proportion. Right. So first one, find out the fourth proportion. 1, 2, 3, 4. Fourth proportion means find out the D value. Find out the D value. Okay. So look at the screen, guys, here. So the proportion formation is AD is equal to BC. The proportion formation is AD is equal to BC. So BC. yes, listen. D is equal to BC by A. Okay, B is equal to BC by A. The proportion for fourth proportion formula, D is equal to BC by A. Right. For example, 2, 3, 4. Find out the fourth proportion. Look like A, B, C. So we have to find out the D value. We have to find out the D value. Right. What is the proportion formula? D is equal to BC by A. Then BC value is how much? 3 into 4 by 2. Then 2 ones are 2 twos are 3 twos are 6, guys, here. So D value is how much, guys? 6. Just remember, guys, here only formula. The fourth proportion formula, D is equal to BC by A. Just remember only formula, guys. Here. Just remember only formula. Okay, na? Right. Coming to the next one, third proportion. So third proportion, 1 second.
Right. For example, so A is to B is equal to B is to C. This is not required, guys, here. Then 1, 2, 2, 3. So we have to find out the C value. We have to find out the C value. The proportion formation is same like this, guy. AD is equal to BC. It means AC is equal to B into B B, B square. squared. B into B, B square. Okay. Then C is equal to B square by A. Then C is equal to B square by A. So this is the third proportion formula. For example, 2 comma 4. Find out the third proportion. Find out the third proportion. Look like A, B, C. So third proportion we don't know. So we have to find out the third proportion. What is the formula? C is equal to B square by A. Then 4 square. 4 square by 2. 4 square is how much? 16. 16 by 2 is how much? 8, guys, here. Okay. C value is how much, guys? 8. Just remember here also only formula, guys, here. Only formula. So third proportion formula, C is equal to B square by A. C is equal to B square by A. And coming to the last one, second proportion or mean proportion. Second proportion or mean proportion. For example, A is to B is equal to B is to C. 1, 2, 2, 3. So we have to find out the B value, guys, here. We have to find out the B value. So AC is equal to B into B, B square. We have to find out the B value. We have to Square find root out of the AC. B value. So B is equal to root of AC. B is equal to root of AC. Okay. So look at the screen, guys, here. So just remember only formula, guys, here. So second proportion formula, third proportion formula, or fourth proportion formula. Okay. Just remember, if you are perfect in fundamentals, guys, total enter the quantity is very, 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 very dead easy, guys. That's why slowగా fundamentals అన్ని proper గా చెప్తున్నాను. But problem when you use them, just remember formula. So we can apply the formula. We can get the answer. No issue, guys. Okay, na? Right. Any doubts regarding the 3 points, guys? Fourth proportion, third proportion, second proportion. What is the proportion? Any doubts? Sir, no, sir, but third proportional, what if we get 4 different variables, sir? So, third proportion. Yes, sir. Right? Yes, Right. sir. We are using only 3 variables here, A, B, C. But we are telling what is the meaning of proportion? 2 ratios are equal is called the proportion. Kumar, you can note on the screen, if you don't mind. Okay. So we have to find out the C value, but we are using 4 variables. So 3 variables, but we are using 2 ratios. Okay. A is to B is 1 ratio and B is to C is another ratio. So ratio means proportion means 2 ratios are equal is called the proportion. Clear and clear? That's why we are not using D value. Yeah, okay, sir. Okay, right. Anyone, any doubts regarding these 3 points? Okay, right. And No, sir. and yeah, right. And coming to the next one, guys, next 4 points are very, very, very important. The first point, A is to B. A is to B duplicate ratio. A is to B duplicate ratio. A is to B, the duplicate ratio is A square is to B square. A is to B, the duplicate ratio is A square is to B square. For example, 5 is to 6. Find out the duplicate ratio. Find out the duplicate ratio. So 5 square is to 6 square. 5 square is how much? 25. 6 square is how much? 36. That is the answer, guys. Just remember, so A is to B duplicate ratio. Okay. So next one. Next point. A is to B subduplicate ratio. A is to B subduplicate ratio. A is to B subduplicate ratio is root of A is to root of B. Root of A is to root of example 49 is to 64. Find out the subduplicate ratio. Find out the subduplicate ratio. So root of 49, root of 64. What is the answer, guys?
7, 8. 7 is to 8. Very good. 7 is to 8. And coming to the next point, guys, here. So A is to B. A is to B triplicate ratio. A is to B triplicate. So triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B. Triplicate ratio is A cube is to B cube. For example, 5 is to 7. Find out the triplicate ratio. Then 5 cube is to 7 cube. 5 cube is how much, guys? 125. 7 cube is how much, guys? 720. 343. Okay, that's why by heart at least 1 to 25 squares, 1 to 15 cubes, guys, here. Okay, so very important. So then answer is 125 to 343. And coming to the last point, guys, here, A is to B sub triplicate ratio. A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to and cube root of B. Cube root of A is to cube root of B. For example, 27 is to 512. 27 is to 512. So what is the answer, guys? Anyone? 27 is to 512. So cube root of 27 is how much, guys? 3. 3, 3 is to 5. 3 and 8. 8. 8. 512 is which cube? 8 cube. 8. Okay, 5 cube is which cube? Sorry, 512 is which cube? 8 cube, guys, here. Then answer is 3 is to 8, guys, here. Just remember, guys, here these 4 points are very important. A is to B duplicate ratio is A square is to B square. A is to B sub duplicate ratio is root of A is to root of B. A is to B triplicate ratio is A cube is to B cube. A is to B sub triplicate ratio is cube root of A is to cube root of B. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ 4 ఫార్ములాస్ యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారండి. ఓకేనా? అండ్ ఇండివిజువల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం అడగరు మనం. సో 4 ఫార్ములా యూస్ చేసుకొని 1 ప్రాబ్లం అడుగుతారు. జస్ట్ రిమెంబర్ గైస్ దిస్ 4 పాయింట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 4 పాయింట్స్? No, sir. Right, very good. And one more point, guys, here, very important. Compound ratio. Compound ratio. It's a very important, guys. Okay, compound ratio. For example, A is to B and B is to C, C is to D and D is to E. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. A is to B can be written as A by B. Already know, guys, that A is to B or A by B is same. Right. Into and B is to C can be written as B by C into C by D into D by E into and so on and so on. For example, 2 is to 3 comma 3 is to 4 comma and 4 is to 5 comma 5 is to 6. Find out the compound ratio. Find out the compound ratio. 2 is to 3 can be written as 2 by 3 into 3 by 4 into 4 by 5 into 5 by 6. Right? Let me calculate, guys, here. Let me 1 by 3 calculate. answer. Yes, very good, excellent. And the 3 cancel, 4 cancel, 5 cancel. Then 2 ones are and 2 threes are. The final answer here 1 by 3 or 1 is to 3. It's the same meaning, guys. Here. The answer is 1 is to 3, guys. Just remember compound ratio. Right? So first value find out cheyalana, last value find out cheyalana sare, we have to use compound ratio, guys. Here we are using compound ratio. First value, last value find out cheyamante. It's mean find out the A value and E value. A value find out the A value, E value, and then answer is 1 is to 3 and okay. So these are compound ratio, very important. Just remember, guys, here. And coming to the last point, guys, here. Coming to the last point, very important. Inverse ratio. Inverse ratio. This inverse ratio we are using time and distance, time and work, and different concepts also, guys. That's why very important, guys, here. Inverse ratio. Okay, all right. Look at the screen, guys, here. For example, A is to B. A is to B. The inverse ratio is
1 by A is to 1 by B. 1 by A is to 1 by B. Just cross multiplication. Just cross multiplication. Then B is to A. B is to A. Right. Okay. Na? Right. A is to B. The inverse ratio is B is to A and D. For example, పసుపులేటి ఏంటండి ఇది కామన్ సెన్స్ ఏమైనా ఉందా మీకు మీకేమైనా కామన్ సెన్స్ ఉందా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్ ఇలా స్క్రీన్ మీద నోట్ చేయొద్దు అని చెప్పాను మీకు నేను సో మీరు అందరూ ఇలా నోట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటే క్లాస్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మీ ఇష్టం పర్లేదు నేను రఫ్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటా సో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సారీ సార్ ఓకే రైట్ అండి లివ్ ఇట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ 2:3 2:3 the inverse ratio is 3:2. Only two quantities are given. Just remember reverse, guys. Only two quantities are given. Just remember reverse. అంతేగా ఇలా నోట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటామా సో 1/2 1/3 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ దెన్ 3:2. ఎంత స్టూపిడ్ అండి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా జస్ట్ రిమెంబర్ two quantities are given. So just remember reverse. For example, 5:4. What is the inverse ratio, guys? 4:5. Yes, very good. 4:5. Very good, excellent. 4:5. For example, one more example. 2:3:4. What is the inverse ratio, guys? 4:3:2 అని చెప్పొద్దండి 4:3:2. No, అలా చెప్పకూడదు మీకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను only two quantities are given. That time just remember reverse. 3 or more ఇచ్చాను అనుకోండి డెఫినెట్లీ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సిందే ఫస్ట్ నేను బేసిక్ మెథడ్ చెప్తాను ఆఫ్టర్ దట్ నో నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్ గైస్ రైట్ సో 1/2 is to next 1/3 is to 1/4. For example, 2, 3, 4. What is the LCM, guys? Here 2, 3, 4. What is the LCM? Okay, if you want to find out the LCM, first take the highest number. Any numbers it's no issue and any numbers it's no issue. Take the highest number. What is the highest number here? 4. The 4. highest number is multiples of remaining numbers or not. 4 and 3 multiples are kadu. Then add the big number. So 4 plus 4 8. 8 is the multiples of 3. No, Andy. Again add the big number. So 12. So 12 is the multiples of 3. Yes. 12 is the multiples of 2. Yes. 12 is the multiples of 4. Yes. And LCM is 12, guys. Here. Okay. What is the meaning of LCM, guys? The least common multiples, guys. Least common multiples. Okay. So all numbers ki common multiple ayi undali. Right. So let me calculate. 2 ones are 2 6 are. Next 3 ones are 3 4s are. Next 4 ones are 4 3s are. Any cancellation? No cancellation. The final answer here 6:4:3, guys. Here 6:4:3. Right. If you are going to basic method, guys, definitely we are taking 1 or 2 minutes time. I think it's a waste of time. I want to answer just within fraction of seconds are without pen, guys. Here I want to answer just within fraction of seconds are without pen. Look at the screen, guys, here carefully. So we have to find out the A is to B is to C inverse ratio. Look at the screen, guys. If you want to find out the A value, okay, so just close them the A value, multiply the remaining numbers. Okay, so just close them the A value, multiply the remaining number. So 3 4s are 12. Right. If you want to find out the B value, so just close them the B, multiply the remaining number. 2 4s are 8. If you want to find out the C value, close the C value, multiply the remaining number. 2 3s are 6. Any cancellation? Yes. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. Then answer is 6:4:3. 6:4:3. I think no need pen and paper, guys. నేను explain చేయాలి కాబట్టి మీకు యూస్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అన్నమాట రైట్ సో దిస్ ఆర్ ఇన్వర్స్ రేషియో ఓన్లీ 2 క్వాంటిటీస్ ఆర్ గివెన్ చెప్పండి ఇంకోసారి చెప్పరా ఇది
Right. Okay. So 1 second, I will review. 1 second. Sorry. Okay. Right. For example, 2:3:4. Find out the inverse ratio. Find out the inverse ratio. So we have to find out the A value, B value, C. Inverse ratio, guys. Here. Okay. Right hand. If you want to find out the A value, A value ని find out చేయాలంటే A ని తప్ప రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. మీకు ఏ వాల్యూ కావాలో ఆ వాల్యూని తప్ప రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 3 4 ఎంత 12. సో ఓకే సార్. రైట్ బి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బిని వదిలేసేయండి, రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయండి. 2 4 8. If you want to find out C value, leave the C value, multiply the remaining number. 2 3 6. Let me calculate. 2 6 2 4 and 2 3. The final answer is 6 is to 4 is to 3. Is it clear all of you? సార్ ఇందాక ఎల్సిఎం అన్నారు కదా. Yeah, okay. ఎల్సిఎం Yes. 2 3 4 LCM. Okay. ఎల్సిఎం +4 యాడ్ చేసుకున్నారు 2 times, అదే యాడ్ చేసుకోవాలా? ఆ బిగ్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే సార్, ఓకే. ఏది బిగ్ అయితే అక్కడి నుంచి ఆ నెంబర్ యాడ్ చేసుకోవాలా? ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 20 30 ఉంది అనుకుందాం. లెట్ ఇస్ అసంప్షన్. సో ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్ ఏముంది? 30 ఉంది. రైట్. ఈ 30 అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ మల్టిపుల్స్. ఏం చెప్పాలి మీకు మళ్ళీ? ఎల్సిఎం. రైట్, వింటున్నాను. క్లియర్ ఉంటుంది. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 20 30. ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్సిఎం అనుకోండి. టేక్ ద హైయెస్ట్ నంబర్. సో హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ కాదా చెక్ చేయండి. 30 అనేది 20 కి మల్టిపుల్స్ కాదు కదా. ఓకేనా? యాడ్ ద సేమ్ నంబర్. సో 30 + 30 ఎంత? 60. ఓకేనా? 60 అవుతుంది. 60 is a multiples of 20 నా? 23 is a 60 మల్టిపుల్సే కదా. సో 10 6 60. సో 32 is a 60. అంటే 60 అనేది ఆల్ నంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అవుతుంది కాబట్టి 10 20 30 ఎల్సిఎం ఇస్ 60. ఓకేనా? బిగ్ నెంబర్ కి అదే బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అగైన్ మళ్ళీ 60 మల్టిపుల్స్ కాదనుకోండి, అగైన్ 30 యాడ్ చేస్తాం. అలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం అన్నమాట. క్లియరా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, right. Okay, so up to now we discussed what is the ratio, how to find out the ratio, and what is the proportion, and how to find out the proportions. And next 3 formulas are there: fourth proportion, third proportion, second proportion are mean proportion, and duplicate value, subduplicate value, and triplicate value, subtriplicate value, and compound ratio and inverse ratio. Up to now, any doubts, guys? These are fundamentals of ratio and proportion. ఇంకా క్వశ్చన్ ని బట్టి అక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను. నో ఇష్యూ. ఫండమెంటల్స్. అప్ టు నౌ ఎనీ డౌట్స్? ఒక చిన్న డౌట్ సార్. హలో చెప్పండి. చెప్పండి. అదే సార్, మొత్తం అంటే మనం ఇప్పుడు పైన ఉన్న 3 వాల్యూస్ ని మనం కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు 2 × 3 వచ్చిన వాల్యూ దాని ఇంటూ నెక్స్ట్ వాల్యూ చేయొచ్చు కదా, అలా కూడా చేయొచ్చు కదా. ఇది 2:3:4 గురించి మీరు చెప్తున్నారు. అంటే 2 × 3 6, 6 × 4 24 అలా కూడా చేయొచ్చు కదా అంటున్నా. ఓకే, చేయండి ఒకసారి, చూద్దామా? చూద్దాం సార్. రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2 3 6 అవుతుంది, 6 4 24 అవుతుంది. అగైన్ మళ్ళీ 24 కదా రాయాల్సింది. కానీ మనం డివైడ్ చేసేది డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, అంటే 2/24 3/24 4/24 అలాగా సార్. ఓకే, ఇలా చేస్తారంటారా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం, చేయండి. అంటే కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది సార్. 2 1s 2 12s, okay, and 3 1s 3 8s 24, and 4 1s 4 6s 24. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా? వన్ థింగ్ అండి, ఇక్కడ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అనేది నో మమ్మీ నో డాడీ. మీ ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుంటా నేను. ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది ఇక్కడ. ఓకే, మీ స్టైల్ మీది, నా స్టైల్ ఇది, నా లాజిక్ ఇదే ఫాలో అవ్వాలని ఇక్కడ రూల్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. ఓకే, ఏది ఈజీ క్లియరా? ఓకే సార్. ఓకే. రైట్. సో ఇంకా క్వశ్చన్స్ అని మనం ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటే వెళ్దామండి. రైట్, కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. ఇఫ్ x is to y is equal to 5 is to 8 and z is to y is equal to 4 is to 3, then find x is to y is to z. What is the answer, guys? Anyone?
First, read the question properly, guys. Here, x is to y is equal to 5 is to 8. Okay, it is given reverse, guys. Here, reverse Option 3, sir. ఆప్షన్ 3 వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అండి. లెట్ మీ చెక్ నో ఇష్యూ. ఇక్కడ y is to z ఏమి ఇవ్వాలి మనకి, కానీ z is to y ఇచ్చారు. మనం రివర్స్ చేద్దామండి. సో y is to z. y is to z is how much, guys? 3 is to 4. Okay, so look at the screen, guys. Sir, if you want to find out the x value, multiply left hand side number. 3 5s are 15. 3 5s are 15. Go through option verification. Okay, go through option verification. Which option starting number is 15? That option is the right answer. But here is, so two options are there. Then eliminate option 2. Option 4 is eliminated. Right. If you want to find out the z value, multiply right hand side numbers. 8 4s are 32. Now which option is the right answer? Option 3 is the right answer, guys. Inka y value మనం find out చేయాల్సిన అవసరం లేదు, not required. In case 15 అనేది ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ లో ఉందనుకోండి, రిమైనింగ్ 2 వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నాట్ రిక్వైర్డ్. సార్ అక్కడ 4:3 ఉంది కదా సార్? ఏంటండి అక్కడ 4:3 ఉంది సార్, మీరు ఇక్కడ 3:4 వేశారు. ఎస్, అదే చెప్తున్నా, ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చారు మనకి, ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పాను. మీకు ఏం చెప్పాను ఇందాక, a is to b and b is to c. ఈ 2 వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి? కామన్ గా ఉండాలి. ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చారు మనకి, x is to y and z is to y అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చారు. ప్రాబ్లం ఇలా ఉండొచ్చు, ప్రాబ్లం అనేది ఉండకూడదు మనకి. రైట్, చాలా మంది ఇలా సాల్వ్ చేస్తారు. ఒక ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ గా ఉంటుంది అక్కడ. చూద్దాం ఒకసారి అక్కడ ఆప్షన్. సో 5 is to 8 and next 4 is to 3. So 5 4s are 20, 5 4s are 20, 8 3s are 24. So 8 4s are 32. Any cancellation? Yes, cancellation. So 2 10s are, 2 16s are and 2 12s are. Next 2 5s are, 2 8s are and 2 6s are. Option ఉందా? Yes, option 2 is the right answer అని చెప్పేస్తారు. కానీ ఇది రాంగ్ కదా. చాలా మంది బ్లైండ్ గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా రీడ్ చేయకుండా ఫాస్ట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు. సో లిజన్, మనకు ఆప్షన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే, మనం ఏదైతే రాంగ్ చేస్తామో అది ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే మన స్ట్రాటజీ, మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎస్, నేను కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చిందని ఫీల్ అవుతావు, కానీ అది కరెక్ట్ ఆన్సరా కాదు. Clear and all of you? Any doubts regarding first problem? No, sir. Right, very good, Andy. And next one, a is to b is equal to 1 is to 2 and b is to c is equal to 3 is to 4, c is to d is equal to 2 is to 3 and d is to e is equal to 3 is to 4. Then what is b is to e equal to? Option 3, sir. Option 3. Very good, excellent. Option 3, sir. Yes. Can you explain? A is to b is equal to 1 is to 2. Yes, sir. Compound ratio. Okay. Compound ratio. Very good, excellent, excellent. Compound ratio. Option Next 1, two sir. is, yes, very good, excellent. Option 1. Let me check, no issue. Right handy. So we have to find out the b value and e value. Right. So ఇప్పుడు a is to b అవసరం ఉందా మనకి? Not required. ఎందుకంటే ఇక్కడ b వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, 3 parts అనేది. So we have to find out the b value and e value. అంటే first value, last value find out చేయాలి. a is to b is not required. Okay, right. So b is to c can be written as 3 by 4 into next 2 by 3 into and 3 by 4. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు లేదా సో multiply left hand side numbers and right hand side numbers. ఇలా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, no problem. We will get the answer. Okay, let me calculate, guys. Here any cancellations here? 3 3 cancellation, 2 1s are, 2 4s are, right? 2 2s are 4. Any cancellation? I think no. Numerator is how much? 3. Denominator is how much? 4 2s are 8. 3 by 8 means 3 is to 8, guys. That's why option 3 is the right answer, guys. Clear and all of you? Smart గా థింక్ చేయాలి. స్మార్ట్ గా థింక్ చేస్తేనే కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ మనం ఉంటాము. లేదు బ్లైండ్ గా చేస్తాం సార్, చెప్పెళ్ళాలి, చెప్పేసుకుని వెళ్ళాలి, ఇలాంటి ఏం చెప్పొద్దండి సామెతలు. ఇది ప్రాబ్లమ్ ని 1 minute, అది ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే 1 minute లో సాల్వ్ చేసే విధంగా మనము ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మోర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనము 1 minute లో సాల్వ్ చేస్తాము.
ఓకే, అది ఎంత పెద్ద సార్ క్వశ్చన్ అయినా ఒకసారి సరే చెప్పండి సార్ 1 మళ్ళీ minute సాల్వ్. ఒకసారి రైట్. చెప్పరా మళ్ళీ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ Right. వైలెట్ కలర్ చెప్పరా? ఓ ఇదా? Okay, right. So I'm writing here compound వైలెట్ ratio, guys. Yes, I'm writing here compound ratio, guys. Okay. So మనకి b వాల్యూ e వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ a is to be not required. ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ b వాల్యూ ఉంది, మనకి e వాల్యూ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నేను కాంపౌండ్ రేషియో కనుక్కోవచ్చు అని చెప్పాను మీకు ఇందా నేను. Okay, we have to find out the compound ratio. No issue, will get the answer. Right. 3:4 can be written as 3/4. 2:3 can be written as 2/3. And 3:4 can be written as 3/4. Let me calculate. 3 cancel. 2 ones are and 2 twos are. Okay, any cancellation? I think no. Numerator is how much? 3. Denominator is how much? 2 4s are 8. Okay, already you know, guys, here a is to b or a by b is same. A is to b or a by b same. It means 3/8 means 3:8. That's why option 3 is the right answer. Clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, right. Very good, Andy. And one more example. I think no need pen and paper. The example alone explain cases and already. 2x is equal to 3y is equal to 4z. What is x is to y is to z? Option Right. one. So Option me- one, sir. Option? One. One, sir. Yes, very good. Yes, option 1 is the right answer. If you want to find out the x value, so leave the x value and multiply the remaining numbers Right. So 3 4s are 12. If you want to find out the y value, just close them the y, multiply the remaining number. 2 4s are 8. Next 2 3s are 6. Let me calculate, guys, here. So 2 6s are and 2 4s are and 2 3s are. Then answer is 6 is to 4 is to 3. Already I told you guys, no problem. Right. And coming to the next one, guys, I think no need pen and paper. A by 3 is equal to B by 2 is equal to C by 5. Then what is the value of ratio C plus A whole square is to A plus B whole square is to B plus C whole square? What is the answer, guys? Anyone? Option For three, example, sir. yes, very good. A by 3. Okay, A by 3 needs side this kelpodam. Appudu em avutundi? A is equal to 3. It means A value is how much? 3. B value is how much? 2. C value is how much? 5. And substitute here. A value is how much? 5. B value, C value is how much? 5. A value is how much? 3. 3 plus 5, 8. 8 square is how much? 64. Go through option verification. Which option starting number is 64? That option is the right answer, guys. Here only one option is there. Starting number is 64. That's why option 3 is the right answer. Don't calculate the remaining numbers. I think it's a time waste. Clear and all of you? Sir, once again repeat, sir. Right. And here A value is 3, B value is 2, and C value is 5. And substitute here. C plus A whole square. C value is how much? 5. A value is how much? 3. 3 plus 5, 8. 8 square is how much? 64. Go through option verification. Which option starting number is 64? That option is the right answer, guys. Here only one option is there. That's why that option is the right answer. And remaining మొత్తం చెక్ చేయాలా? చెక్ చేయకూడదండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది మనకి. మరి స్మార్ట్ గా థింక్ చేయాలి. 1 minute లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే స్మార్ట్ గా ఆలోచించాలి మనము. అంతేగాని మొత్తం సార్ నేను మొత్తం సాల్వ్ చేస్తాను సార్, నేను పద్ధతిగా ఉంటాను సార్, ఇలాంటివన్నీ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ వర్కౌట్ అవ్వండి. Clear and all of you? Any doubts regarding this problem? No, sir. Right. Sir? Very good. Excellent. And yeah, చెప్పండి. క్వశ్చన్ లో ఈక్వల్ టు ఇచ్చారు కాబట్టి మనం తీసుకుందాం సార్. అదే రేషియో ఇస్తే సార్ నో ప్రాబ్లం. ఏముంది అక్కడ? ఎలా చెప్పు, నువ్వు చెప్పు, ఎలా ఏమంటావు? A by 3 is 2 and B by 2 is 2, C by 5 అంటావా? ఎస్ సార్. Yes. ఎగ్జాంపుల్ A by 3 తీసుకుంటాం మనము. A by 3 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతల వెళ్తే 3 వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. అప్పుడు ఎలా రాసాం? 3:2:5 గా రాసుకుంటాము. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Very good, very good. And next, guys, simple question. I think no need pen and paper. The ratio Option of one. 2 power 1.5 is to 2 power 0.5.
What is the Option answer? 1, sir. Option Option 1, 1. Option 1. Very good. Excellent. Excellent. Right. So a power m by a power n. What is the formula? A power m minus N2. yes, a power m minus 1. Same like this, guys, here. 2 power 1.5 by 2 power 0.5. Right. Then 2 power 1.5 minus 0.5. So denominator em lekapothe 1 on the meaning andi ikkada. Right. So next 2 power 1.5 minus 0.5 is how much? 1 by 1. 2 power 1 is how much? 2. Then so 2 is to 1. Very good, excellent. And option 1 is the right. Okay. సార్ Right. లాగ్ అల్గోరిథం కూడా యూస్ చేసి చేయొచ్చు కదా సార్? ఏంటండి? లాగ్ లాగరిథమ్. yes yes sir. yes 1 second పక్క అయిపోయింది ఇది 1 second అండి. డిలీట్ చేద్దాం అనుకోని మిస్ అయిపోయింది. yes లాగరిథమ్ యూస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. yes sir. సారీ ఇది 1 second. Right అండి. And coming to the next model, guys. Okay. The given question here, the ratio compounded of duplicate ratio of 4:5, triplicate ratio of 1:3, sub-duplicate ratio of 81:256, and sub-triplicate ratio of 125:512 is. ఇందాక చెప్పండి మీకు 4 points are very 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 important చెప్పండి. ఓకేనా? ఆ 4 points గుర్తుంటే మనకి ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, సో 1 second. So Option 3, డైరెక్ట్ sir. నోట్ చేస్తాను. option 3, sir. Option 3. Very good, excellent. And option 3 is the right answer. Let me check, no issue. So A is to B, duplicate ratio. What is the formula? A square is to B square. Directly note చేస్తారండి, మళ్ళీ extra steps మనకు అవసరం లేదు. So 16 is to 25. 16 is to 25. Next, A is triplicate ratio 1 is to 3. Triplicate ratio is 1 cube is to 3 cube. So 1 cube is 1, 3 cube is how much? 27. Next, okay, and next sub-duplicate ratio of 81 is to 256. 81 is which square? 9 square. 256 which square? 16 square. Right? And next one. So, and sub-triplicate ratio of 125. 125 which cube? 5 cube. Next, 5 cube is which cube? 8 cube. Okay, right, Andy. So listen, guys, here I'm going to compound ratio. Listen, what is the starting statement here? The ratio of compounded. 16 by 25 into 1 by 27 into 9 by 16 into 5 by 8, guys, here. 5 by 8. Let me calculate, guys, here. So 16 is cancelled, guys, here. 9 ones are 9 threes are 5 ones are 5 5s are 25. Any cancellation? No cancellation. So numerator is how much? 1. By denominator, 5 3s are 15. 15 8s are 120. Then answer is 1 is to 120. So which option is the right answer? Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Clear, guys, all of you? Any doubts regarding this problem? No sir. Okay. All right. Right. Very good. Okay. I will stop here today, and tomorrow we discuss medium level questions and difficulty level questions, guys. Already మీరు ఆ వీడియోస్ మీరు ప్రాపర్ గా ఫాలో అయ్యి ఉంటే ఓకేనా, డైరెక్ట్ గా డిఫికల్టీ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోతాను. Sir, once again. రైట్ ఓకేనా. రైట్.
The given information here, guys, if you don't mind, mute yourself. Right. Yeah, okay. 4:5 duplicate ratio. What is the formula? Duplicate ratio. A square is to B square. Then 4:5. 4 square is to 5 square. 4 square is how much? 16. 5 square is how much? 25. Next, triplicate ratio. 1 cube is to 3 cube. 1 cube is 1. 3 cube is 27. Next, subduplicate ratio of 81 is to 256. 81 is which root of 81 is 9. And 256 which root? 16 root and 16 square like this. Next one, subtriplicate ratio of 125 is to 512. 125 is which cube? 5 cube. 512 is which cube? 8 cube. Right? The given statement, the ratio compounded ratio and D. Okay, 16 is to 25 can be written as 16 by 25 and same like this. And let me calculate. 16 is cancel. 9 ones are 9 threes are 5 ones are 5 5s are 25. Any cancellation? I think no. So 5 3s are 15. 15 8s are 120 denominator. So and numerator is 1. Clear? Yes, sir. Clear. Okay, right, Andy. And up to now, any doubts, guys? If you have any doubts, please ask me. Otherwise, then leave it. Will continue tomorrow, guys. So మీరు ఆ వీడియోస్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఫాలో అయ్యి ఉంటే నేను డైరెక్ట్ గా టుమారో డిఫికల్టీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ వెళ్తానండి. అదర్వైజ్ సో మీడియం లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యువర్ విష్. రికార్డింగ్ క్లాసెస్ లింక్ ఉంది సార్. ఏంటండి? రికార్డింగ్ క్లాస్ లింక్ కావాలి సార్ యూట్యూబ్. ఓకే ఓకే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ యు వాట్సాప్ లో. ఫ్రమ్ ఫస్ట్ నుంచి కావాలి సార్. ఫస్ట్ నుంచి ఓకే. ఫస్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్. బికాస్ కొంతమంది లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాం సార్, సో అందుకని. యా షూర్ నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. సార్ ఒక డౌట్ ఉంది సార్. యా చెప్పండి. 8x ఈక్వల్ టు 5y ఈక్వల్ టు 2z లో x వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సార్? 8ఏనా? ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? ఒకసారి రాస్తారు నేను చెప్పింది. చెప్పండి చెప్పండి. 8x ఈక్వల్ టు 8x is equal to 5y ఈక్వల్ టు 5y equal to 2z. అంతేనా? దీనిలో x వాల్యూ 8 లేకపోతే 1/8 సార్? లేదు 8 8ఏనా సార్? 8 x/8 ఉంటే x/8 ఉన్న 8ఏనా సార్? 8 is equal to ఇలా ఉందండి. is equal to y తీసుకెళ్ళిపోతాం మనం. ఏమవుతుంది? 8 కదా x వాల్యూ. సరే సార్. ఓకే. ఇంకా నథింగ్ సార్. ఓకే గైస్. థర్డ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? థర్డ్ క్వశ్చన్ సార్ అక్కడ 1:2 ఎందుకు యాడ్ చేసిరా? ఇక్కడ అండి. ఈ క్వశ్చన్ ఏనా? అది కాదు సార్. లాగ్స్ అంటే 2 పవర్ లో ఉన్నది చూడండి సార్. 1.5 అనేసి. అది సార్. రైట్. ఇది మనం ఏ ఫార్ములా ప్రకారం నోట్ చేసామంటే a పవర్ m బై a పవర్ n. ఆల్జీబ్రాస్ మన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట. చిన్నప్పుడు తెచ్చుకొని ఉంటాం. ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే a పవర్ m బై a పవర్ n అంటే a పవర్ m మైనస్ n. ఇది ఫార్ములా అండి. ఓకేనా? అప్పుడు మనం 2 పవర్ 1.5 బై 2 పవర్ 0.5 అన్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఇవి రెండింటి భూములు సమానంగా ఉన్నాయి. భూములు సమానంగా కూడా ఘాతాలు కూడా సమానం అయిపోతాయి అనమాట. అంటే 2 పవర్ 1.5 మైనస్ 0.5. అప్పుడు డినామినేటర్ లో ఏం లేదంటే 1 ఉన్న మీనింగే కదా. ఓకేనా? ఇప్పుడు 1.5 మైనస్ 0.5 అంటే ఎంత? 0.1 కదా. డినామినేటర్ లో 1 ఉంది అనుకున్నాం. 2 పవర్ 1 అంటే ఎంత? 2 కదా. క్లియరా? కొంచెం పెద్ద, కొంచెం ఈ వాయిస్ ఎక్కడ చాలా లోగా ఉంది. కొంచెం పెద్దగా. సర్ a/b = 1:2, b/c = 3:4. ఆ క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి సార్. థర్డ్ వన్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇదేనా? ఇది అది 1:2 ఎందుకు యాడ్ చేశారు సార్? అది అర్థం. రైట్. మనం ఏం కనుక్కోవాలి ప్రాబ్లం తో? b/e నే కదా కనుక్కోవాల్సింది. అంటే ఇప్పుడు b వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా. రైట్. b వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దీంతో నాకు పని ఏంటి? ఇంకా ఒకవేళ b/e అంటే b/c అవసరం లేదు. b/, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
C/E అంటే C/N అనుకోండి, ఇది అవసరం లేదు, అప్పుడు ఇవి రెండు అవసరం లేదు. ఇక్కడ సి వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఓకే సార్. అలా. ఇంకా సార్ థర్డ్ వన్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. థర్డ్ వన్ ఇదేనా? సార్ ఇదే సార్. రైట్, ఏం లేదండి, ఇక్కడ నీకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలనుకోండి, ఎక్స్ తప్ప రిమైనింగ్ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసాయి. కనుక్కోవాల్సిన పర్సన్ తప్ప రిమైనింగ్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసాయి. ఎక్స్ వాల్యూ కావాలంటే రిమైనింగ్ 2 numbers మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ. 3 4 ఎంత? 12. నాకు y వాల్యూ కావాలంటే y వాల్యూ తప్ప రిమైనింగ్ నంబర్స్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసాయి. 2 4 ఎంత? 8. సో నాకు z వాల్యూ కావాలంటే z తప్ప రిమైనింగ్ నంబర్స్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసాయి. 2 3 6. ఇప్పుడు క్యాన్సిలింగ్ చేద్దాం. 2 6 2 4 అండ్ 2 3 అండి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 6:4:3. దట్స్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే సార్. క్లియర్? ఓకే, రైట్. ఇంకా ఎనీవన్, ఎనీ డౌట్స్? సెకండ్ ఓపెన్ చేయండి సార్. సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అప్పుడు రెండు A/B B/C ఉంది కదా సార్, అదేదో సెకండ్ అది నెగ్లెక్ట్ చేసి ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి కుదరదా సార్? అలా కుదరదు కదా. మనం ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కున్నప్పుడు ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను, ఇది లాస్ట్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. అసలు దీంతో ఇది ఎందుకు ఇస్తారంటే జస్ట్ మనకి టైం వేస్ట్ చేయడానికి అంతే. అది ఏ వాల్యూ ఇచ్చారో దాని మిడిల్లో ఉన్నాయన్నీ కనుక్కోవాలి. B/E అంటే ఆ మధ్యలో ఉన్నాయన్నీ కనుక్కోవాలా సార్? కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నాట్ అవసరం లేదు. మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే మీకు ఏం చెప్పాను? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నంబర్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుందని చెప్పాను. లేదా కాంపౌండ్ రేషియో యూజ్ చేసిన ఆన్సర్ వచ్చేస్తా అని చెప్పేసాను మీకు నేను. ఓకే 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 సార్. ఓకేనా? లేదు మీరు పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి సార్ అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూ వస్తుంది అంటే దీన్ని కూడా యూజ్ చేస్తే మీరు ఓకే ఇప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏ వాల్యూ అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో ఈ వాల్యూ అవుతుంది. అప్పుడు బి వాల్యూ అనుకోండి, ఇలా మిడిల్ లో మీకు చెప్పాను ఇలా మల్టిప్లై చేయాలి మళ్ళీ. ఎస్ సార్ ఎస్ సార్. అదంతా కొంచెం టైం లెంతీ అనమాట. అందుకే దాంతో పని లేదు, జస్ట్ మనకి ఏంటంటే టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఇస్తుంటాడు. ఓకే 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 సార్. ఇంకా సార్ ఇప్పుడు A/E తీసుకోవాలంటే మొత్తం తీసుకోవాలి. అప్పుడు A/E కావాలనుకో ఇంకా మంచిదే కదా. ఇది మొత్తం తీసుకుంటాం. ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేసి ఏ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మల్టిప్లై చేసి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లా తీసుకోవాలంటారు. ఎస్ వెరీ గుడ్. అంతే, కాంపౌండ్ రేషియో యూజ్ చేస్తే చాలా అయిపోతుంది ఆన్సర్. ఇక్కడ బి వాల్యూ కావాలన్నాడు కాబట్టి మల్టిప్లై చేసి ఇటు సైడ్స్ కూడా మల్టిప్లై చేయాలా? అంతే. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకా సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 రారా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. 5. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ బేసెస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సార్. మరి పైన పవర్స్ లో ఈక్వల్ ఉంటాయి సార్? పవర్స్ ఈక్వల్ ఉంటే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. నీకు బేస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, పవర్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం కదా. ఫార్ములా మారుతుంది కదా సార్ అప్పుడు? అప్పుడు ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది. జస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈజీ పర్పస్ మీకు అర్థం అవడానికి చెప్పాను అంతే ఫార్ములా అనేది. ఎస్ సార్. ఇంకా దట్స్ ఇట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ సార్.